Good morning, students. Today we will see the communication and nurse-patient relationship. Right? Introduction. First of all, we will learn the what is the communication. Right? Communication is a dynamic process. Right? Dynamic means it is a constant change. Right? Any other constant change as such. It is called dynamic process that take place around us all the time. Right? કે જે આપણી આજુબાજુ જોવા મળે છે અથવા તો એ પ્રોસેસ ચાલતી જ હોય છે, રાઈટ? Communication is a dynamic process, means constant change process that takes place around us all the time, right? In fact, we spend 70% of our time receiving and sending message, right? In fact, આપણે 70% time છે જે મેસેજ રિસીવ કરવામાં અને મેસેજ કન્વે કરવામાં યુઝ કરે છે, રાઈટ? આપણો 70% time, right? It is called communication. Communication words derived from Latin word communicate, right? Meaning to share. It is exchange of idea, fact, feeling and thoughts, opinions and information which is vital in facilitating human interaction through the words, symbol or action, right? કમ્યુનિકેશન કેવી પ્રોસેસ છે? એક્સચેન્જ પ્રોસેસ છે. સારો એક્સચેન્જ કરે છે એની અંદર આપણા આઈડિયાનો ફેક્ટ, ફીલિંગ, થોટ, ઓપિનિયન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ? એક્સચેન્જ કરે છે જે આઈડિયા છે, જે ફેક્ટ છે, રાઈટ? એ કેવું છે? ઇટ ઇઝ અ વાઇટલ ફેસિલિટેટિંગ હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન, રાઈટ? જે હ્યુમનનું ઇન્ટરેક્શન કરે છે એમાં શું કરે છે? આપણે હેલ્પફુલ કરે છે, ફેસિલિટેટ કરે છે. તો કેવી રીતે ફેસિલિટેટ કરે છે? through the written or spoken. કેવી રીતે તમે શેર કરશો? by the words, symbol or action. through તમે શું કરશો? એ જે તમારા આઈડિયા છે, રાઈટ? જે ફીલિંગ્સ છે, જે થોટ છે ને એક્સચેન્જ કરશો, જેનાથી શું થશે? તમારું કોમ્યુનિકેશન કેવું થશે? ઇફેક્ટિવ થશે અથવા તો ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ થશે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ communication process, right? Then what is the meaning? Communication is simply the act of transferring information from one place to another, one person to another person, right? Communication simple meaning શું છે? કે information ને એક person થી બીજા person માં transfer કરવો, right? Then it is imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium, right? આપણે શું કરીએ છીએ? exchange કરીએ છીએ અથવા તો impart કરીએ છીએ શાને? information. શાના દ્વારા? by speaking, by writing and using some other medium, right? Then definition, right? Communication is a process in which a message is transferred from one person to another person, right? Communication એ શું છે? one type of process કે જેમાં આપણે ડેટા કે ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરે છે. કેવી રીતે? one person through the another person, right? કોના થ્રુ? suitable medium દ્વારા, right? And the intent message is received and understood by the receiver, right? આપણે શું કરીએ છીએ? મેસેજ કન્વે કરીએ છીએ. કોના થ્રુ? through the medium, right? અને મેસેજ રિસીવ કરે છે. કોણ રિસીવ કરશે? રિસીવર, રાઈટ? રિસીવર દ્વારા મેસેજ રિસીવ કરવામાં આવે છે અથવા તો એને અન્ડરસ્ટુડ કરવામાં આવે છે by the receiver. It is called communication process, right? Communication is a process in which a message is transferred. ક્યાંથી ક્યાં સુધી ટ્રાન્સફર કરવાનો? from one person to another person. કોના દ્વારા? તો through a suitable media, right? અને કોના દ્વારા રિસીવ થશે? by the receiver, right? and understood by the receiver. receiver દ્વારા રિસીવ પણ થશે અને understood પણ થશે, right? It is called communication process. This definition is also same. A process by which two or more people exchange idea, fact, feelings and impression in a way that each gains a common understanding of meaning, intent and use of message. આનો meaning પણ આગળ મેં તમને સમજાવો એ જ રીતે કે શું કરવાનું? આ પ્રોસેસ છે કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ, રાઈટ? એની અંદર એક્સચેન્જ કરવાનું છે આપણા આઈડિયા, થોટ્સ, ફીલિંગ one person to another by the suitable media. અને રિસીવર દ્વારા રિસીવ કરવામાં આવે છે અથવા તો common understanding of meaning. જે બી મેસેજ પાસ કર્યો છે, રાઈટ? એ શું થશે? કન્વે થશે, રાઈટ?
Communication is a two-way process of sharing and transmitting idea, information, and message between two or more individuals, right? Communication કેવી પ્રોસેસ છે ટુ વે પ્રોસેસ રાઈટ શાના માટેની શેરિંગ અથવા તો ટ્રાન્સમિટિંગ આઈડિયા ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ મેસેજ કોની વચ્ચે બિટવીન ધ ટુ ઓર મોર પીપલ રાઈટ વન પર્સન ટુ અનધર તો છે પણ બિટવીન ટુ અથવા તો મોર પર્સન દ્વારા પણ તમે શું કરી શકો કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ કરી શકો અથવા તો તમારા આઈડિયા શું કરી શકો ઇન્ફોર્મેશન શેર કરી શકો રાઈટ then level of communication right there are 5 types of level of communication first one is the extrapersonal communication second one is interpersonal communication third one is intrapersonal communication fourth one organizational communication and fifth one is a mass communication okay let's see the first one extrapersonal communication right first communication is a process that take place with the human entities and non-human entities as well right extrapersonal communication માં કેવું communication જોવા મળે છે કે human entities right કે જે human છે અને જે non-human છે એની વચ્ચેનું communication process છે it is called extrapersonal communication right when communication is done with non-human entities it is called to be extrapersonal communication right જે human entity and non-human entity ની વચ્ચે જે communication છે એ વચ્ચે જે communication process થાય એને શું કહેવાય extrapersonal communication right like you can see this picture this dog and dog is a non-human right and then this one is a human right બંને વચ્ચે શું થાય છે communication process it is called extrapersonal communication right the perfect coordination and understanding between human and non-human entities result to the extrapersonal communication, right? જે human છે અને non-human છે, right? એ વચ્ચેનું શું coordination અથવા તો understanding છે, right? Result to extrapersonal communication, meaning extrapersonal communication, right? In this communication, one participant of the communication process uses sign language and the other is verbal right એની આ જે પ્રોસેસ છે એમાં હ્યુમન છે રાઈટ એ શું કરશે વર્બલ કમ્યુનિકેશન નો યુઝ કરશે રાઈટ એન્ડ જે નોન હ્યુમન છે રાઈટ જે ડોગ છે એ શું કરશે સાઇન લેંગ્વેજ યુઝ કરશે રાઈટ અને શું કરશે કમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ કન્વે કરશે બંનેની આઈડિયા જે ઇમોશન થોટ્સ એ શું કરશે communicate કરશે અથવા તો જે મેસેજ છે કન્વે કરશે રાઈટ બાય ધ યુઝિંગ ઓફ સાઇન લેંગ્વેજ અથવા તો વર્બલ રાઈટ ફોર એક્ઝામ્પલ ધ બાર્ક ઓફ પેટ ડોગ when something happens to the master રાઈટ ડોગ છે શું કરશે બાર્ક કરશે રાઈટ ક્યારે કે જ્યારે એના જે માસ્ટર છે રાઈટ એને કંઈ થશે રાઈટ when something happens to the master રાઈટ એટલે માસ્ટર શું છે એ હ્યુમન છે પેટ ડોગ નોન હ્યુમન છે રાઈટ wagging of the tail when master show bond to the pet dog right જે pet dog છે અને master છે એ શું બતાવશે bond show કરશે તો જે dog છે એ શું કરશે wagging of the tail અને જે tail છે right એનાથી એ શું કરશે એ એક sign language છે right wagging of the tail it is a sign language right to convey the message then licking of the cheek at the returning of master from the work field જ્યારે બી right જે ડોગી છે એનો જે માસ્ટર હશે શું કરશે વર્ક ફિલ્ડ થી જ્યારે આવશે તો શું કરશે licking of cheek means એને વાલ કરશે રાઈટ ઇટ ઇઝ અ સાઇન ઓફ કમ્યુનિકેશન રાઈટ then chirping of bird when a stranger is at the door right bird છે જ્યારે આપણા ઘરમાં શું આવશે કોઈ સ્ટ્રેન્જર આવશે અજાણી વ્યક્તિ આવશે તો શું કરશે ચીયરપિંગ કરશે રાઈટ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સાઇન લેંગ્વેજ રાઈટ કે તમને શું કહે છે એ તમારી સાથે કમ્યુનિકેશન કરશે ચીયરપિંગ કરીને ઇટ ઇઝ ધ સાઇન લેંગ્વેજ રાઈટ સાઇન લેંગ્વેજ કોની વચ્ચે હ્યુમન અને નોન હ્યુમન વચ્ચે રાઈટ ઇટ ઇઝ અ એક્ઝામ્પલ ઓફ extrapersonal communication right chirping of birds when a stranger is at the door parrot calling the name of the master in the morning right these all are example of communication process right then interpersonal communication interpersonal communication કોને કહેવાશે it involves two party a sender and a receiver right any other two parties involved હોય છે first one is a sender and second one is a receiver right who use common language to transmit message either through the oral communication
or written communication. એની અંદર જે બે પાર્ટી છે, right? One is sender and second one is a sender. એ શું કરશે? કોમન લેંગ્વેજ નો યુઝ કરશે. શાના માટે? ટુ ટ્રાન્સમિટ ધ મેસેજ. મેસેજ ટ્રાન્સફર કરવા માટે અથવા તો કન્વે કરવા માટે બંને પાર્ટીઝ કોમન લેંગ્વેજ નો યુઝ કરશે, રાઈટ? કેવી રીતે કરશે? By the oral communication or the written communication, right? It is called interpersonal communication. Then intrapersonal communication. Interpersonal communication is all about talking ourselves, right? Intrapersonal કોને કહેવાય? કે જ્યારે વ્યક્તિ પોતે જ પોતાની જાતથી જ વાત કરે, right? It is called intrapersonal communication. Prefix intra means within, hence the intrapersonal communication is self-talk, right? Interpersonal communication मतलब શું છે? Self-talk, right? Then organizational communication, right? It is a team-based business, right? Organizational communication કોને કહેવાય? કે જે બે ઓર્ગેનાઇઝેશન વચ્ચે હોય, right? And organization मतलब team based, બરાબર? Two અથવા તો more people connected હોય, right? It is a team-based business organization. Communication became its lifeblood where people communicate with one another, right? It is a team-based communication, right? એ two organization છે, બે colleges હોય અથવા તો બે કોઈ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ હોય, રાઈટ? એમને બે વચ્ચેનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, એમની વચ્ચેનું શું હોય? કોઈ બિઝનેસ ડીલ હોય, એના લીધે શું કમ્યુનિકેશન, કોઈ મીટિંગ અરેન્જ હોય, રાઈટ? સેમિનાર હોય. ઇટ ઇઝ અ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ કોમ્યુનિકેશન કહેવાય, રાઈટ? The flow of communication inside an organization may filter in up, down, and horizontal direction, right? You can see the pictures, up, down, and horizontal direction, right? Besides internal communication, companies depend on external communication also, right? ની અંદર શું છે? જે internal communication companies છે, right? External communication ઉપર પણ depend થશે, right? Then companies exchange messages with people outside the organization through the external communication, right? આમાં જેને તમે સમજાવ્યું કે બે અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હશે, right? એ કોઈ external communication through થી શું કરશે? મેસેજ કન્વે કરશે અથવા તો exchange કરશે, right? Then mass communication. Mass communication કોને કહેવાય? Newspaper, magazine, periodicals. The means the of mass communication are frequently used for oral and written communication. You can see this picture. This one is a newspaper, radio, television, and computer. These all are mass communication, right? We can share the data. Then mass media. Besides technology such as the internet, email, voicemail, faxes, audio tape, teleconferencing, video conferencing, and closed circuit television have increased option for internal and external communication, right? આ જે બધી ટેકનોલોજી છે જે હું બોલી, right? કઈ email, internet, voicemail, faxes, these all are શું છે? Increase option for internal and external communication. આપણી internal અને external communication શું કરે છે? ઇન્ક્રીઝ કરે છે અથવા તો કોમ્યુનિકેશનના ઓપ્શન છે શું કરે છે? ઇન્ક્રીઝ કરે છે, જેનાથી આપણે ઇફેક્ટિવ કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ, રાઈટ? This fast means help people from all part of the world to work together. આ જે માસ મીડિયા છે, રાઈટ? એ શું કરશે? આપણને પૂરા વર્લ્ડ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવા માટે હેલ્પ કરશે, રાઈટ? આની સાથે એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રી સાથે પણ તમે કોમ્યુનિકેશન કરી શકો છો, રાઈટ? Thank you. If you have any query, just comment in the comment box, right? Thank you.